Ok, xin chào tất cả các bạn, các quý vị phụ huynh đã tham gia chương trình livestream ngày hôm nay của công ty Australia Pathway Consulting. Không biết mọi người có nghe thấy Minh nói không nhỉ? Ok. Thì trong thời gian vừa qua thì công ty Australia Pathway Consulting có chia sẻ với các anh chị và các bạn một số những thông tin liên quan đến các khóa học nghề và cơ hội định cư tại Úc với các khóa học nghề. Và tuần vừa rồi thì bên công ty APC cũng có chia sẻ với các bạn về các cái quy trình cũng như là những cái điều kiện để mà có thể đánh giá tay nghề cho ngành Commercial Cookery. Và sau đó thì APC nhận được khá nhiều những thông tin của các cái anh chị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh muốn tìm hiểu thêm về các khóa học về Commercial Cookery ở Úc. Chính vì vậy nên ngày hôm nay thì Minh Lê rất là vui khi được mời đại diện của bên trường Aapoly, là một trường khá là nổi tiếng ở Úc, các cái khóa học nghề, đặc biệt là khóa Commercial Cookery với chất lượng rất là cao cũng như là mức học phí phù hợp với cả các bạn học sinh quốc tế, đặc biệt là các bạn sinh viên Việt Nam. Thì ngày hôm nay tham dự livestream cùng với Minh sẽ có đại diện của bên trường Aapoly, chị Tanishq. Thì chị Tanishq sẽ trình bày bằng tiếng Anh, tuy nhiên thì trong quá trình livestream Minh Lê sẽ brief những cái thông tin đó lên thành tiếng Việt để các bạn có thể dễ hơn. Yeah. Okay. So thank you, Tanishq, for joining us in the live stream today. Very happy to have you with APC. Thanks, Min. Yeah. Today we have a chance to talk to Vietnamese students, the parents, and prospective international students who are very much interested in studying at Aapoly. Yeah. So can you briefly introduce about yourself, about your school, so students have better idea about Aapoly? Hi guys, my name is Tanishq and I am from Australia, and I'm the Associate Director of Marketing in Academies Australia Polytechnic, and I've been working with Min and APC for a very long time, and we have organized a seminar for you today. I mean, just where we can talk and chat to each other, and I can answer your questions if you have any. And I hope everyone is doing well with this pandemic, and hope we all get back to our normal lives ASAP. And yeah, so basically I'm here to talk about Academies Australia Polytechnic and the courses we have. So I was talking to Min just this afternoon, and we were discussing about our commercial cookery course, which is one of our very popular course, which we offer to all our international and students, domestic students as well. So basically this course is this course has got PR points as well. I mean, if you're ever planning to come to Australia, or you're already in Australia and you want to be a chef, you can always choose this course, because this will lead you to PR. And I mean, this depends how much you are interested in commercial cookery, but if you want to be a chef, or you really like cooking, or then this is the course for you. So we do offer, this is basically a 2 years course with certificate 3, 4, diploma and advanced diploma. And if you're interested, you can package it with bachelor's as well. We do offer bachelor's of hospitality and tourism, so which obviously you will be getting lots of credits if you have already studied our certificate 3 and certificate 4 and diploma. So when you will go to bachelor's, you will be able to get almost 1.5 years of credits in that. So yeah, and we do offer work-based training in this course as well, which is if you go to our website, you'll be able to see the flyer. We've got really good venues for work-based training. So just to name few, it's a Marriott Hotel, TGIF. I'm sure many of you who are in Australia would know about TGIFs. So thank God it's Friday. So yeah, so today's Friday as well, so we can say that. And then we have Great. we have Oaks Hotel, and there are quite a few, I mean, mantra hotels. So if you look at our website, you'll be able to see all that. And most of our students are
most of them, they are placed in these hotels for the work-based training, and the one who are really good, they actually get a job there as well while they are still getting the work-based training. So I would say, if ever you choose to study with us, just be one of those good students who can get the job while you are on a work-based training. So Yeah, I think that sounds great. Yeah. Thì như các bạn cũng thấy là chị Tanishq có chia sẻ với các bạn một số những cái thông tin về trường Aapoly. Thì bên công ty APC và trường Aapoly thì cũng đã hợp tác với nhau rất là nhiều năm, và trong thời gian qua thì bên APC cũng hỗ trợ rất là nhiều các bạn sinh viên Việt Nam tham gia các khóa học ở bên Aapoly. Và bên trường Aapoly thì có rất là nhiều các khóa học khác nhau, và đặc biệt là khóa học về Commercial Cookery thì các bạn có thể học từ khóa Cert 3, Cert 4, rồi sau đó các bạn có thể học lên các khóa Deep, và các bạn cũng có thể học những khóa Bachelor của bên trường Aapoly. Thì đây là một điểm rất là thuận lợi cho các bạn sinh viên. Các bạn vừa có thể học nghề và các bạn vẫn có thể học tiếp lên đến các cái khóa học Bachelor tại trường Aapoly. Thì trường Aapoly thì có một điểm mạnh, đó là trường có cái mối quan hệ rất là tốt với cả các khách sạn, các cái tập đoàn cũng như là các nhà hàng lớn tại Úc. Đây cũng là một cơ hội lớn cho các bạn sinh viên khi mà tham gia học tại trường Aapoly. Các bạn sẽ có cơ hội thực tập tại các nhà hàng, khách sạn, và những cái nhà hàng này thực là có rất là nhiều chi nhánh ở nhiều nơi khác nhau ở Úc, và đây cũng là cơ hội để các bạn có thể thực tập ở những công ty, những tập đoàn mang tính quốc tế, và đó cũng sẽ rất là tốt cho các bạn tìm được cơ hội việc làm trong tương lai. Thì để trước tiên để cho mọi người có thể hiểu rõ hơn về cơ sở vật chất của trường cũng như các campus của trường, thì có lẽ Minh Lê sẽ xin mời mọi người xem một video clip giới thiệu qua về trường để mọi người có thể hình dung thêm về trường Aapoly. Yeah, so now we will show the video clip so that the student can have a better idea about Aapoly, different campuses and the facilities at the. Yeah, the video is a very good a way to see the campus and how big is the campus and what facilities we do have. And the students in the video, they are actually our students, so they're the real students. So you'll be able to see how they are mingling around and all. Yeah. Yeah. Okay, that's great. Yeah, let me try it again to see if we can see the video. In the meantime, we can also.
can you tell us a little bit more about different courses that you offer to the international student, especially Vietnamese student? So if students want to go for certificate 3 of commercial cookery, for example, what are the requirements for them in order to get into the course? Well, for certificate 3 commercial cookery, they have to have minimum 5.5 bands in IELTS, and obviously they have to be 18 years or older. And as long as they have done year 11th, that should be fine. And pretty much those are the requirements for certificate 3. And even other diplomas which we offer, we have got vocational and higher education courses. So in vocational, we have got diploma of marketing, diploma of accounting, diploma of travel and tourism, diploma of IT, and then commercial cookery, diploma of project management. So all these diplomas, they have got similar sort of requirements, which is year 11th and 5.5 bands in IELTS and 18 years or above the age. And then we do have higher education where we offer bachelors of tourism and hospitality, and we do offer bachelors of business with leadership and management. So for bachelors, our requirement for English is 6, and students should have year 12 at least. So they should have studied year 12 in their home country, or if they have studied any diploma which is equivalent to year 12 in Australia, that should be fine. So and English is 6 and age 18 or above. So these are the requirements for higher education and vocational. Ok, yeah. Thì như các bạn có thể thấy là Tanishq có chia sẻ với chúng ta là bên trường Aapoly thì có một thế mạnh, đó là trường có cả những khóa học nghề và cả những khóa học bậc đại học. Thì với những bạn học sinh mà quan tâm về những khóa học nghề, ví dụ như khóa học nghề về Commercial Cookery chẳng hạn, thì yêu cầu đầu vào của trường sẽ là các bạn phải từ 18 tuổi trở lên, các bạn học xong lớp 11 và các bạn phải có điểm tiếng Anh là at least là 5.5 với IELTS. Với các bạn học ngành Bachelor, học đại học bậc đại học thì các bạn sẽ cần phải có điểm tiếng Anh là từ 6.0 trở lên. Thì thực ra là với những bạn mà muốn học các khóa nghề ở bên Úc thì Aapoly có một điểm mạnh, đó là trường vừa cung cấp được những khóa về học nghề mà lại có thể pathway lên các khóa học bậc đại học. Ngoài ra trường cũng có những cái chương trình học tiếng Anh để nếu mà các bạn không có chưa đáp ứng được cái yêu cầu tiếng Anh đầu vào thì các bạn hoàn toàn có thể tham gia một khóa học tiếng Anh tại trường. Và như vậy thì các bạn sau một thời gian học tiếng Anh ở đó thì các bạn sẽ có thể học tiếp lên các khóa học nghề tại trường. Yeah. So for the student who cannot attend the PTE course, PTE or IELTS test at the moment due to COVID-19, is it possible for the school to provide the kind of English placement test for them? Look, for offshore students, no. But if there is any student who's onshore and they have studied something onshore, we can then at least, let's suppose if there is a student who came to Australia already here and have been studying for at least 6 months in Australia, but they don't have valid English or a PTE or IELTS, we can offer them the placement test with Aapoly, and then once they clear the placement test, it's free of cost, and students just have to do our online placement test. And if it's all good, then we give them a direct entry. Or if it requires any English, then obviously a student can either choose their own English provider for a few weeks to study English, or we do have Discover English, which is our sister college where we provide English as well. Yeah. Okay, that's great. Yeah. Thì với những bạn sinh viên onshore, nghĩa là các bạn sinh viên đang ở Úc, nếu mà các bạn hiện tại không có book được các cái bài thi IELTS hoặc là PTE để có thể nộp cho trường, thì nhà trường cũng tổ chức các cái buổi thi placement test đầu vào tiếng Anh cho các bạn. Và như vậy thì các bạn chỉ cần nộp hồ sơ và sau đó thì trường sẽ cung cấp cái bài test và các bạn không phải nộp tiền cho bài test này. Và sau đó thì tùy theo cái trình độ tiếng Anh của mình thì các bạn có thể quyết định là học luôn khóa học nghề, có thể học luôn khóa học nghề, hoặc là các bạn sẽ tham gia một vài các cái khóa học tiếng Anh như mình có trình bày phía trên. Yeah. Okay, so we have one question from the student, that the student is very much interested in the commercial cookery and curious about the work placements from Aapoly. And then can you tell us a little bit about the signature program and some of the collaboration from Aapoly with the industry, kind of hospitalities or the hotels or the restaurants that the student can do the internship? Yep, as I said earlier, there is a list of the hotels which we have, and
I'm not sure if you can share that flyer or the brochure with the students from our website. There are Accor Hotel, Marriott Hotel, Vibe Hotel, there's Mantra Hotel, and then TGIFs, Intercontinental Melbourne. So almost 12 to 15 hotels and restaurants where we offer the placements. And well, so there's 400 hours of placements. So 200 hours in certificate 3 and 200 hours in certificate 4. So it's a part of the course, so there's no extra charges for this. So we make sure that students do it while they're studying with us, and then after they complete their diploma, some of the students, they get picked by these restaurants or hotels to work there as their employees. So they give them the paid work. But when they're doing work-based training with us, it's a part of course. It's not paid, but it's a part of course to make them ready for the job later on. Thì như các bạn cũng thấy ngay từ đầu khi mà Tanishq có giới thiệu về trường Aapoly á, thì một điểm mạnh của trường đó là trường có mối quan hệ rất là tốt với cả các cái tập đoàn khách sạn tại Úc. Thì các bạn khi học Cert 3, các chương trình Cert 3 của khóa Cookery thì các bạn sẽ có cơ hội được thực tập lên đến 200 giờ, và Cert 4 thì các bạn cũng được thực tập khoảng 200 giờ. Và một điểm mạnh là sau khi các bạn đi thực tập ở đây thì các bạn cũng có cơ hội là có thể xin việc luôn tại các cái tập đoàn khách sạn lớn như vậy. Thì trên website của trường Aapoly thì các bạn cũng có thể thấy là trường có thể cho học sinh thực tập ở các khách sạn 4 sao, 5 sao, các tập đoàn như là Accor hoặc những cái tập đoàn lớn ở Úc. Thì đây là một cơ hội rất là tốt, bởi vì các bạn sẽ có cơ hội để mà thực tập ở những tập đoàn khách sạn lớn. Ngoài ra các bạn cũng có cơ hội để sau này làm việc cho các tập đoàn này khi mà các bạn tốt nghiệp các khóa học tại trường. Thì đây là một điểm mà các bạn có thể cân nhắc khi mà các bạn theo học tại trường Aapoly. Yeah. And if you can also tell them that the outcome of this course is either chef, cook, or kitchen supervisor. So basically these three profiles, they are in skill occupational list, so they are in SOL. So if they end up doing commercial cookery, the outcome will be either chef, cook, or kitchen supervisor, which can lead them to apply for TR first and then PR, because they'll have the points for that. Và một điểm rất là quan trọng mà các bạn cũng lưu ý ở đây đó là khi mà các bạn theo học nghề Commercial Cookery ở trường Aapoly thì sau khi tốt nghiệp các bạn hoàn toàn có thể làm các cái bài đánh giá tay nghề. Thì sau đó thì các bạn có thể xin được visa 485, hoặc là các bạn cũng có cơ hội để xin các cái visa để mà ở lại định cư ở Úc lâu dài, bởi vì ngành Commercial Cookery cũng là cái ngành mà hiện tại vẫn còn đang được rất là ưu ái ở Úc và có cơ hội định cư rất là cao. Thì sau khi tốt nghiệp các khóa học này thì các bạn sau đó có thể ra làm chef, làm đầu bếp, hoặc các bạn có thể làm kitchen supervisor. Và các bạn cũng có thể thấy là các ngành này đều nằm trong list mà bên chính phủ Úc đang ưu tiên cho các bạn để có thể định cư. Đây thì mình nghĩ đây là một cái thông tin mà rất là quan trọng. Và nếu các bạn có thời gian, các bạn lên fanpage của công ty APC, các bạn cũng có thể thấy là APC có chia sẻ một cái video clip hướng dẫn về các bước để các bạn có thể làm đánh giá tay nghề trong ngành cookery. Thì như vậy các bạn thấy rằng là nếu mà các bạn tốt nghiệp từ trường Aapoly thì các bạn hoàn toàn có thể đủ các cái điều kiện về mặt học vấn, cũng như là cái giờ làm về internship để các bạn có thể apply cho cái visa 485 để có thể ở lại Úc sau khi mà các bạn tốt nghiệp. So I think the information is really helpful for the student because many of the students, after studying in Australia for some time, they really want to stay here long, and they want to find the job opportunities in the international hotels in Melbourne or in the big cities in Australia. So I think the internship, the work placement, and the job opportunity is so good. Yeah, it definitely. Look, and also Academies Australia Polytechnic, just to let the students and the parents know that this is not just one college. I mean, it's a big group of colleges. So the group name is Academies Australia, and Aapoly is one of the college of the group. So it's basically 18 colleges in the group, and we are one of the college. So we do have colleges in Perth, we do have colleges in Brisbane, in Sydney, and in Melbourne, and we are coming up with a college in Adelaide as well. So there are quite a few colleges which are under the group. So it's a big group. If a student end up choosing, I mean, it's pretty recognizable college. It's not just a small RTO. It's a big group of colleges.
Yep. Và trường Aapoly thì là một trường college trong cái tập đoàn Academies Australia. Thì tập đoàn này có khoảng 18 trường college khác nhau ở các cái thành phố khác nhau tại Úc, và chính vì vậy nên là các quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh hoàn toàn có thể tin tưởng là khi mà mình theo học tại trường Aapoly thì các bạn đang theo học một trường mà có được sự công nhận của chính phủ Úc, cũng như là cái chất lượng đào tạo rất là tốt và có rất nhiều cơ sở khác nhau với nhiều các khóa học khác nhau, từ các khóa học nghề, các khóa học tiếng Anh cho đến các cái khóa học bậc đại học. Thì các bậc phụ huynh khi mà nghiên cứu về khóa học nghề cho các em sinh viên cũng như là các bạn học sinh ở Úc mà đang muốn cân nhắc cái ngành nghề tiếp theo cho mình học chẳng hạn, thì các bạn cũng có thể tham khảo thêm trên tập đoàn Academies Australia để các bạn biết thêm về các cái trường college khác trong tập đoàn này, cũng như các khóa học tại các cái thành phố khác nhau tại Úc. Yeah, I think the information is really helpful because Australia's Academies Australia is quite big and has quite long history in Australia, and the student will have better choices in terms of different courses in different campuses, around Australia. Yeah, so it all, I mean, I'll maybe you can share the link later on with the students of the group, and they can see what courses and which campuses we have in Australia, so they can choose. They've got variety of courses and locations to choose depending on where they want to come and settle down. Yeah, sure. We will also let students know about that. Yeah, and also when it comes to the fee structure, I'm pretty sure that they would have an idea, but just to let them know, considering the size of the group, we the fee structure we have, it's very nominal. I mean, we're not very expensive school. It's a very reasonable school, but at the same time, we do prefer quality over quantity. So we make sure that the quality of our students is really good, and yeah, so I think that is something we are proud of, and we try to maintain our quality over quantity. Yeah. Thì các bạn cũng biết là trường Academies Australia Polytechnic thì ngoài việc là trường đã có bề dày lịch sử ở Úc và có cái chất lượng đào tạo rất là tốt, cũng như là các cái chương trình internship cho các bạn với các tập đoàn khách sạn lớn trên nước Úc, thì bên Aapoly cũng offer cái mức học phí rất là hợp lý cho các bạn sinh viên. Đặc biệt là đợt vừa rồi thì trường có một cái chương trình học phí hỗ trợ đặc biệt cho các bạn sinh viên đến từ Việt Nam cho các khóa học bắt đầu tháng 10, intake tháng 10 năm 2020, intake tháng 1 năm 2021 và intake tháng 2 năm 2021. Đó là các bạn có thể chỉ cần cho cái 2 term đầu tiên thì total nó chỉ là 1.200, và các bạn sẽ được miễn toàn bộ cái enrollment fee, các bạn cũng được miễn admin fee, và ngoài ra thì trường cũng có cái chương trình payment plan rất là flexible cho các bạn sinh viên khi mà các bạn muốn tham gia khóa học tại trường cho intake tháng 10, tháng 1 và tháng 2. Thì đây là một số những cái thông tin để các bạn cũng như là quý vị phụ huynh có thể tham khảo. Thì mức học phí này thực sự là rất là cạnh tranh trên thị trường, cũng như là tương xứng với cả cái chất lượng đào tạo như vậy, thì đây là một trong những cái sự lựa chọn rất là tốt cho các bạn học sinh khi mà các bạn quan tâm đến các khóa học nghề. Yeah. So I just shared with the students some of the special promotion or offer from Aapoly to students. Yeah. You can also tell them, I do understand when students come here from overseas. I mean, I was a student once as well, so I know when you come to a new country, it's very hard for you to obviously settle down and all that. So I just want to tell students that the classes we offer, they're not very big classes. They are like really small and personal sort of classes. So students, it's like 15 to 20 students in one class. We don't have hundreds of students in one class. So it's very easy for students to communicate with lecturer and ask questions without any hesitation. So that's the key area where we try to focus on, that the students can be as comfortable as possible when they're studying with us. Yeah. Và một điểm mạnh nữa của trường Aapoly đó là thường thì vẫn các cái lớp học của trường với số lượng học sinh khá là vừa phải, thông thường khoảng 20 đến 30 bạn học sinh trong một lớp. Thì như vậy thì các bạn sẽ cảm thấy là dễ dàng khi mà nói chuyện với cả giáo viên, trao đổi với giáo viên, cũng như là trong cái quá trình học các bạn có thắc mắc gì thì các bạn cũng dễ dàng có thể đưa ra các câu hỏi cho các bạn học sinh khác, cũng như là trong các giáo viên của trường. Và chính vì vậy nên các bạn học sinh quốc tế khi mà sang bên Úc học, và đặc biệt là học ở trường Aapoly, thì các bạn hoàn toàn tin tưởng là các bạn sẽ được sự hỗ trợ từ các thầy cô cũng như là các cái bộ phận student support của trường.
sẽ hỗ trợ các bạn để các bạn không cảm thấy quá bỡ ngỡ khi bắt đầu học ở đây, và cũng không bị cảm giác như là quá ngợp bởi vì một lớp học quá lớn và mọi người thầy cô không biết nhiều đến học sinh. Thì đây cũng là một trong những cái điểm rất là gọi là một trong số những điểm mạnh của trường khi mà nói về cái student support cũng như là hỗ trợ về mặt học tập cho học sinh trong cái quá trình học tại Aapoly. Yeah. Yeah, so here we can see that the school offer very good kind of training program, and you also offer a special promotion for students considering the COVID-19 pandemic. Yeah, so what are some of the support in terms of the student support during the online learning? Do you have any program to support students who have to study online over the last few months? Certainly. Look, everyone nowadays is doing online, so we are obviously offering all our programs online. When it comes to commercial cookery, the practical cannot be done online because that has to be in the class. So we are, at the moment, we are teaching commercial cookery theory. But once we'll open back, maybe we are hoping that the stage 4 restrictions will be lifted by end of October. So once students can come back to school, they will start their practical classes for commercial cookery. But at the moment, we are offering, everything is online, and we do have our lecturers who are very, very helpful and very supportive with online classes. And just to let you know that let's suppose if a student is studying online and they kind of miss their class because they were busy or they were not being able to attend the class, so they can see the lecture recorded on their LMS. So they'll be able to go back and watch the lecture, and then if they have got any questions, they can contact the lecturer directly. So that is something going really well with students, and they're enjoying it, because even if they miss a class, they shouldn't be worried, because there is a recorded lecture by the lecturer, and then they can revisit it, and and if they have got any questions, they can ask them. Yeah. Thì cũng cập nhật với các bạn một chút xíu về tình hình ở Melbourne cũng như là một số thành phố chính ở Úc. Thì hiện tại thì cái số lượng các cái ca nhiễm Covid ở Úc cũng đã giảm rất là nhiều, và chính vì vậy nên các trường học cũng mong muốn có thể đưa các bạn học sinh, sinh viên có thể quay trở lại trường học vào tháng 10, và hoặc là các bạn cũng có thể quay trở lại học bình thường trong thời gian sớm nhất. Thì trong cái thời gian vừa qua thì tất nhiên là các bạn học các cái khóa học nghề mà cần phải đi thực tập thì cũng bị ảnh hưởng một chút. Đó là các bạn sẽ học online trước những cái phần về theory, những cái phần về lý thuyết, và sau đó thì sau khi mà các bạn có thể quay trở lại được học face to face thì nhà trường sẽ tổ chức các cái buổi internship cũng như là work placement cho các bạn tại các cái tập đoàn khách sạn như chị có trình bày lúc trước. Thế thì với các bạn học sinh mà đang cân nhắc việc học các cái khóa về Commercial Cookery hoặc các khóa học nghề thì các bạn không cần phải ngần ngại về cái việc mà bị ảnh hưởng do dịch Covid nhiều, vì trong thời gian tới thì nhà trường cũng hy vọng là sẽ back lại học face to face và tổ chức các cái buổi internship cho các bạn như bình thường. Còn trong thời gian vừa qua thì rất là nhiều các bạn học sinh cũng có trải nghiệm rất là thú vị khi mà học online, và nhà trường cũng rất là flexible trong cái việc là cho các bạn học online, và nếu mà những cái buổi nào các bạn bận thì các bạn hoàn toàn có thể xem lại các cái bản record để mà các bạn không bị miss những cái khóa học của mình. Thì đây là những cái hỗ trợ của nhà trường để đảm bảo cho cái chất lượng giáo dục cũng như là các bạn học sinh đều có cơ hội tiếp cận đến toàn bộ những kiến thức quan trọng trong cái khóa học của mình. Yes, so talking about the bachelor course at Aapoly, we understand that apart from the classroom activities, you also have some of the kind of guest speakers coming from different industry and sharing the students about different topics in the real business life. So can you share with us a little bit more about that? Well, as I said, we are more than, okay, we do theory, we make sure that students are comfortable learning theory, but at the same time we make sure that students know about the real world as well. So we emphasis on the practical knowledge as well. So we actually call the some of our, actually this is really interesting because some of our students who studied with us bachelors of tourism and hospitality, and now they are at a very good jobs and really good positions outside in the industry. We try to call them in so that they can address our students, and then they can motivate our students, because if they can do it, obviously the students who are studying they get the motivation that we will be able to get good jobs as well. So we try to call our own students from different industries who are doing really well
to give lectures to our students and tell them about their real life experiences. Và ở trường Aapoly thì sau khi các bạn tốt nghiệp xong các khóa học Cert 3, Cert 4 hoặc các cái khóa Deep ở trường thì các bạn ra trường, các bạn tìm được việc làm và các bạn vẫn có cái connection rất là tốt với trường. Sau đó thì các bạn sẽ là những cái người mà có thể truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên hiện tại, để các bạn có thể thấy được rằng là sau khi tốt nghiệp tại trường thì các bạn có cơ hội làm việc tại các cái tập đoàn lớn khác như thế nào. Và cũng có rất là nhiều bạn sau khi học xong các khóa học nghề thì các bạn quyết định học tiếp những khóa học đại học Bachelor ở bên trường. Thì với các khóa học Bachelor ở bên trường Aapoly thì một điểm mạnh của các khóa học ở đây là trường cũng có sự kết nối rất là chặt chẽ với cả các những người mà làm trong cái ngành hospitality ở Úc, và sau đó thì các chuyên gia này sẽ đến trường và chia sẻ với các bạn sinh viên về những kiến thức thực tế ở Úc, cũng như là khi mà các bạn ra trường làm việc thì các bạn sẽ gặp phải những cái khó khăn như thế nào, hoặc các bạn thấy những cái issue nào các bạn cần phải lưu ý trong quá trình học. Thì tất cả những cái chia sẻ của những chuyên gia trong cái ngành sẽ giúp các bạn có được kiến thức thực tế hơn và các bạn cảm thấy tự tin hơn sau khi kết thúc khóa học để có thể sẵn sàng ra làm việc ở trong các cái ngành về hospitality, về business. Yeah. Yeah. Thì You can also go and check on our website on Academies Australia Polytechnic website, the testimonials we have from our students. So they are really encouraging and really positive and something to really pleasant to look at. So students can go and check the testimonials on our website as well, which are written by our students who studied with us or who are still studying with us. Thì trên website của bên trường Aapoly thì các bạn có thể thấy là có rất là nhiều chia sẻ của các cựu sinh viên sau khi tốt nghiệp xong thì các bạn cũng có những cái cảm nhận về các khóa học như thế nào, và các bạn đã có những cái kinh nghiệm thực tế làm việc trong cái ngành các bạn lựa chọn, ví dụ như ngành hospitality chẳng hạn. Thì mọi người có thể đọc được những cái chia sẻ thực tế từ các sinh viên trên website của trường, và đó thì các bạn cũng có thể thấy được cái chất lượng đào tạo của nhà trường cũng như là cơ sở vật chất của nhà trường đã hỗ trợ cho các bạn như thế nào trong cái quá trình học tập cũng như là tìm việc làm và sau này là định cư tại Úc. Thì khi mà các bạn có thời gian thì các bạn cũng có thể xem thêm những cái thông tin từ trên trang web của Aapoly, và bên công ty APC cũng sẽ có thể chia sẻ thêm cho các bạn những thông tin về các cái khóa học cũng như là các cái yêu cầu đầu vào của trường. Nếu các bạn có câu hỏi gì thì các bạn hoàn toàn có thể đặt các câu hỏi trong phần comment ở cái phần livestream ngày hôm nay, và chị Tanishq cũng như là Minh có thể chia sẻ thêm cho các bạn những cái thông tin như vậy. Yes, and we also have one student who want to know a little bit more about the facility, the kitchen facility at Aapoly. Yeah, because he heard that at Aapoly, when he studied Certificate 3 in Commercial Cookery, he have a chance to do some of the kind of practice at the kitchen facilities at Aapoly. So can you tell us a little bit more about that, the facilities at your our kitchen is based in Swanston campus, and we are obviously with more number of students, we are trying to get more kitchens around that, but the existing kitchen is in Swanston campus, and we don't like to have too many students in the kitchen. I mean, we prefer that every single student get an opportunity to work on their personal space on their own stoves. So we have got 18 stoves in Commercial Cookery kitchen in Swanston campus, and the cohort for that class is around 18 to 19 students per class. So every student has got their own space to work when they are in the kitchen. So it's not a big class while they are working in the kitchen. So everyone get a chance to have their own stove and to cook their own dish when they are being trained by the trainer. Một chia sẻ nữa rất là thú vị về phần thực tập của các bạn học sinh khi mà theo học các khóa học Commercial Cookery ở trường Aapoly. Đó là nhà trường thì cũng có cơ sở vật chất về mặt kitchen facilities ở ngay trung tâm của Melbourne cũng như là Sydney. Thì khi mà các bạn học cái ngành Commercial Cookery tại đây thì các bạn cũng sẽ có cơ hội là tham gia thực hành ở trong cái bếp của trường. Và khi mà thực hành thì trường sẽ chỉ giới hạn là khoảng 18-19 bạn sinh viên trong một lớp, và như vậy thì các bạn đều có cơ hội để thực hành các dụng cụ bếp khác nhau, và các bạn cũng có cơ hội để hỏi giáo viên cũng như trao đổi kinh nghiệm với các bạn sinh viên khác một cách dễ dàng hơn. Thì đây là một trong những điều rất là thuận lợi khi mà các bạn theo học khóa học tại Aapoly, tại vì cơ sở vật chất của trường cũng như là campus của trường ở ngay city, thì như vậy cũng rất dễ dàng và thuận tiện cho các bạn khi mà các bạn đi lại hoặc là di chuyển, và sau đó thì các bạn cũng có cơ hội là
khám phá thêm được về thành phố, cũng như là có cơ hội giao lưu thêm với các bạn sinh viên khác ở trong trường. Yeah, so I think that's really good, and it also kind of perfectly addressed the questions from the student when he wants to know more about the commercial cookery facilities at Apoly. Yeah. So we also have some students from Vietnam who's now offshore, and they want to check if it is possible for them to enroll for the online class if they are still in Vietnam, and is there any other option for them to start studying in Apoly, considering that the border is still closed? Yeah, look, I would say when it comes to commercial cookery, obviously that is something which I believe it might not be very easy to study from offshore, because they have to have practical classes once. Because in Australia, especially in Melbourne, the stage 4 restrictions are going to relieved by end of next month, and hopefully students will be back to kitchen. So if the students who are offshore and still want to study commercial cookery, they will not be able to attend the kitchen classes, or they won't be able to learn that much. And I think, and we, no one knows when the borders will be open and students can come here. So we don't want students to get stuck overseas and while doing commercial cookery when they're not able to study those practical classes, because commercial cookery is a big part of practical. So it's, I mean, the whole course, 1 year you have to study in kitchen, so you've got to be doing practical classes in kitchen for 1 year. So if you're not able to do that, it's going to be a difficult task for offshore students. However, other courses like the one which are not that much of practical, they can certainly study from offshore. They can do project management, they can do travel and tourism, they can do IT, accounting, or for that matter, they can also study bachelor's if they want to from offshore, because there's no practical involved in it. It's all theory. But commercial cookery can be a little bit hard unless we know when can they arrive in Australia. So yeah. But having said so, I was just talking to one of our academics the other day, and they told me that in Vietnam, obviously the cases are not that big like That's in true. other part of the world. So maybe when Australian government will open the border restrictions to different countries, Vietnam will be in the bubble. So they'll be opening up to the countries with less cases, which at the moment are very few, but Vietnam is one of them. So I guess if something like that happen, Vietnam students will be able to travel rather sooner than later. Yeah, yeah. Thì đây cũng là một tin rất là vui cho các bạn sinh viên Việt Nam, đó là sắp tới thì chính phủ Úc cũng đang cân nhắc cái việc mở border tại Úc, và như vậy thì nhất là những cái quốc gia như là Việt Nam mà cái số lượng các cái ca nhiễm Covid nó rất là thấp chẳng hạn, thì cũng sẽ được ưu tiên. Như vậy là các bạn sinh viên cũng sẽ có cơ hội được qua Úc và học tập sớm hơn. Ngoài ra thì với những bạn mà hiện tại đang ở Việt Nam và các bạn mong muốn là bắt đầu các khóa học tại Apoly, thì các bạn cũng có thể cân nhắc các cái khóa học mà không có phải thực hành nhiều, ví dụ như là các khóa học về IT, về accounting, về project management, các khóa học về leadership. Thì những khóa học này là các bạn hoàn toàn có thể bắt đầu học online từ Việt Nam, và khi mà các bạn có thể xin được visa student cũng như là khi mà border mở thì các bạn có thể qua bên Úc và qua trường học tiếp. Sau đó thì các bạn vẫn có thể lấy được bằng của Apoly. Thì như vậy là để tiết kiệm thời gian cho các bạn học sinh, cũng như là các bạn có thể chủ động hơn trong cái việc học của mình trong thời gian đang ở Việt Nam, thì các bạn có thể liên lạc với cả team của APC, và sau đó thì bên team của APC sẽ hướng dẫn các bạn các cái thủ tục để các bạn có thể chuẩn bị và bắt đầu các cái khóa học tại Apoly. Yeah. Yes, so I think that's some of the key information that our students are very much interested in Apoly and want to know more about the school. So yeah, we know that quite a lot of Vietnamese students have been studying at Apoly. So yeah, the school also have some special offer for the student coming from Vietnam. Yes. So we hope that yeah, the policy will still apply for 2021. And we will be able to bring more Vietnamese students to Apoly. Definitely, look, we are always happy to get Vietnamese students, and we'll try to help them in whatever possible way we can to give them a pleasant experience when they arrive in Apoly.
Thì như các bạn cũng thấy là trong thời gian vừa qua thì có rất là nhiều các bạn sinh viên Việt Nam đã theo học tại trường Aapoly và có những cái trải nghiệm rất là thú vị tại trường. Sau khi mà học xong thì cũng nhiều bạn sinh viên đã tìm được việc làm và cũng đã có cơ hội để định cư tại Úc. Thì rất là hy vọng trong thời gian tới các bạn sinh viên cũng sẽ cân nhắc các cái khóa học nghề ở Úc, đặc biệt là bên Aapoly, và các bạn có thể liên lạc với team của APC để hỗ trợ các bạn trong cái quá trình chọn trường, chọn ngành cũng như là nộp hồ sơ để các bạn có thể xin học tại đây. Trong thời gian tới nhà trường cũng có những cái chương trình offer đặc biệt cho các bạn sinh viên Việt Nam, thì các bạn có thể theo dõi tiếp tục trên trang fanpage của công ty APC. Trên đó thì công ty sẽ cập nhật thường xuyên các cái thông tin về các khóa học cũng như các cái chương trình học bổng và hỗ trợ về mặt tài chính cho các bạn sinh viên. Và nếu các bạn có câu hỏi gì thì các bạn inbox với cả team của APC để có thể được giải đáp thêm cũng như là được có thêm những cái thông tin về các khóa học tại trường Aapoly. Yeah. Okay. So, any other things you would like to share with Vietnamese students about the schools, about the courses, or Well, I guess advice for we them? discussed fair bit of it. So these are the courses we have: higher education, vocational, and we really want them to come to Australia and study with us. So any questions if they have, just feel free to write me an email or give me a call, and always there to support and help them. So I think that's pretty much about it. And if there's anything, just let me know. Sure. Happy to help. Yeah, thank you so much for your time today. I think it's really informative for the students and for the parents in Vietnam and onshore, because we have a very good overview about the school, about your history, about the group, and about different courses you provide. So hopefully in the future we have more and more students from Vietnam coming to study at Aapoly, and hopefully APC can also support many of the students to come to Australia. Yeah, certainly. I mean, you guys are doing a wonderful job anyway. I mean, you've been supporting students a lot, and most of the time, I mean, the students who are coming from you, they're really happy with your services. So I would tell all the students, if they're listening to me, that if ever they want to come to Australia, they should apply through you, because you guys are very professional and very ethical and always take care of students. So it's lovely working with you, Min, and yourself, Liz, APC. Thank you so much. Yeah, thank you so much, Tanishq. Thì như các bạn cũng thấy thì APC trong nhiều năm qua thì luôn hỗ trợ các bạn sinh viên trong cái quá trình các bạn học tập cũng như là các bạn định cư tại Úc, và APC cũng có mối liên lạc rất là gần gũi với rất nhiều trường đại học, các trường cao đẳng, các trường nghề tại Úc. Và nếu mà quý vị phụ huynh, các bạn học sinh mà quan tâm đến các khóa học nghề trong tương lai thì các bạn có thể liên lạc với team APC, và sau đó APC có thể hỗ trợ các bạn trong toàn bộ cái quá trình xin học, xin visa cũng như là có thể định cư tại đây. Thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị, các bạn đã tham gia chương trình livestream cùng với APC. Hy vọng sẽ gặp lại mọi người trong các cái chương trình tiếp theo về các khóa học nghề mới cũng như là các cái trường đại học, các trường cao đẳng khác tại Úc. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người. So again, thank you so much, Tanishq, and we look forward to working with you more and more in the future. Yeah, absolutely. All right. Happy to talk to you guys, and wish you just a good weekend and stay safe. Yeah. Bye. Thank you. Bye. Bye. Bye.